சிங்கள பேரினவாதத்தால் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலைகளின் உண்மைகளை மறைக்க ஊடகவியலாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். செஞ்சிலுவை சங்கம் அகற்றப்பட்டது. Why the journalists and Red Cross were removed from Tamil's homeland prior to May 2009, and that is why it is a structural genocide by the Sri Lankan state. They never wanted the world to find out. ராஜபக்சேக்களால் அன்று முள்ளிவாய்க்காலில் அவர்களின் அரச படைகளால் தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடுமைகள், கொடூரங்கள் மனித குலத்துக்கே முரணானவை. ராஜபக்சேக்களும் இராணுவ தளபதிகளும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றில் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். Mullivaikkal genocide is perpetrated by the Rajapaksas and Sri Lankan army commanders directly. They need to be held accountable in the International Criminal Court for the genocide of Elan Tamils and crimes against humanity. முள்ளிவாய்க்காலில் 1.5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் எங்கே? முட்கம்பி வேலிக்குள் சிறைப்பட்டு மிஞ்சிய பலர் எங்கே? முட்கம்பி வேலிக்குள்ளே கண்ணீரும் செந்நீருமாய் கொடுமைகளை தாங்காது இறந்தாரா இல்லையா? எங்கள் உறவுகள் எங்கே? ஆண்கள் பெண்கள் என்றும் வயது ரீதியாக பிரித்தே இராணுவத்தால் விசாரணை என்று கொண்டு செல்லப்பட்ட உறவுகள் எங்கே? எங்கே? 13 ஆண்டுகளாகியும் இன்னும் இவர்கள் திரும்பவே இல்லையே. எங்கே? எங்கே? Where are the 146,679 Elam Tamils from Mullivaikkal? Where are the people that were imprisoned within the barbed wire camps? Where are the people taken away by genocidal state army in the name of inquiry? Where are they now? Why have they not returned back? We need answers. Are they dead, fed to the crocodiles, or are they still being tortured in the 4th floor and prisons? காணாமல் போனவர்களின் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கேட்டும் தம் உறவுகளை தேடியும் 13 ஆண்டுகளாய் தவம் கிடந்து போராடுகிறார்களே. கதறி கதறி அழுது பலர் உயிரையும் விட்டார்களே. சர்வதேசமே இனியும் மௌனம் ஏன்? நீதி வேண்டும் எமக்கு. Rajapaksas and the Sri Lankan state has no answer regarding the forcibly disappeared. The relatives of the disappeared are still looking for them, protesting and demanding for answers even after 13 years of Mullivaikkal genocide, and some have died in vain looking for their beloved son or daughter. We need justice now. ஆதாரம் வேண்டுமோ நீதிமான்களே? 1000 இருக்குது எம்மிடம். இராணுவத்தால் பஸ்ஸில் ஏற்றி சென்றவர்களுக்கு நடந்தேறிய படுகொலை பதிவுகள், காணொலி ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. இன்னும் பல உண்டு. For those who asked for proof of genocide, we are the living evidence, and there is more if you want it. There are millions of proof taken by the sadistic Sri Lankan army themselves, enjoying the horrible acts they were doing to the Elam Tamils during May 2009. What you can't hide is genocide. Tamil genocide is fact, and one day we will get the justice we deserve. இன்னும் தாமதமேன்? சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றில் ராஜபக்சகளும் படை தளபதிகளும் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும். தமிழன் தன்மானத்தோடு வாழ நீதியான ஒரு தீர்வு வேண்டும். It may not be today and it may not be tomorrow, but one day the perpetrators of Tamil genocide will be held accountable and will be punished for their heinous crimes against humanity. We don't just remember the lives lost, but we carry their pain to rise up against the genocide. முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல, தொடர்கிறது இன்னும் குடியேற்றங்கள் என தமிழர் நிலங்கள் பறிக்கப்படுகின்றன. பொருளாதார விரிவாக்கம் என பெருநிலங்கள் அந்நிய சக்திகளுக்கு விலகுகின்றன. போதைப் பொருட்கள் போதிய அளவு விநியோகம், விபச்சாரம், குழு மோதல்கள் என இளைய சமுதாயங்களின் கல்வி கலாச்சாரம் கலைத்து கொலை, கொள்ளை, களவு என கலாச்சார சீரழிவுகள் இன்னும் மிக வேகமாக தடுப்பாரின்றி தடமாறி நிற்கின்றது தமிழர் பூமி. For the Elam Tamils, genocide didn't end in Mullivaikkal. It's still continuing in the name of occupation and militarization. The Tamil homeland are being sold to the foreign investors. Tamil proud culture is being destroyed by the drugs and other unspeakable cultural disgraces. சிங்களமும் பௌத்தமும்
தமிழரின் இருப்பையே முற்றாக அழிக்க எங்கள் தாயகம் இன்று பௌத்த சிங்கள மயமாக்கப்படுகின்றது. தமிழின அழிப்பின் திட்டமிட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் ராஜபக்சேக்களின் தந்திரத்தால் மிக மோசமாக நடந்தேறி வருகிறது. The Buddhist chauvinism is widely spreading around over Tamil homeland and in the name of development and rehabilitation, trying to make the whole island a Buddhist singular nation. பெரும்பான்மை மக்களிடம் இராணுவத்தை தூண்டி தமிழர்கள் அனைவரையும் பயங்கரவாதிகளாய் சித்தரித்து காட்டியவர்கள் இன்று அவர்கள் மூட்டிய தீயிலேயே பற்றி எறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Sri Lankan state has showcased Tamils as terrorists and justified Mullivaikkal genocide, but their lies and evil acts has come back to haunt them now. இந்த நிலைமைகள் தமிழ் மக்களை பாதித்தாலும் சிங்கள அரசுகள் தமிழரின் வடகிழக்கு பகுதிகளை பயங்கரவாத பூமியாக்கி இதைவிட பன்மடங்கு பொருளாதார தடைகளை போட்ட போதும் 30 வருடமாக தமிழர் தாயகம் எரிபொருள், மருந்துகள், மின்சாரம், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளோடு தம்மை வாழ பழகி கொண்டவர்கள். இது புதிதல்ல, தமிழனுக்கு பழகி போனதொன்றே. The fire that still burns in the heart of Tamil nation has started burning the streets of Sri Lankan state, and it will continue to burn the Buddhist chauvinist genocidal state. இலங்கை தீவில் எந்த ஆட்சி மாற்றம் வந்தாலும் தமிழர்கள் நம் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் வரை, எங்கள் தேசியம் தன்னாட்சி நிர்ணயிக்கப்படும் வரை இலங்கை தீவில் அரசியல் பொருளாதார திடத்தன்மை வரப்போவதில்லை என்பதே உண்மை. Sri Lankan state terrorism has used all its fund on Tamil genocide, despite its own future and its people. This shows the mindset of the Sri Lankan state and its dutiful aim as only Tamil genocide. The perpetrators of Tamil genocide should be brought to justice, along with the Sri Lankan state, who is still continuing Tamil genocide. Even at the peak of genocide, even at the peak of Sri Lankan economic crisis, the state has made its vital duty to continue to suppress Tamils in their homeland. Tamils were not allowed to remember their beloved dead relatives. But for someone who has lived in the war zone for 30 years, Tamils don't see any difference and only continue to protest against the injustice. We have the right to self-determination, and it's the duty to recognize the independent state of Tamil nation. இன்று தென்னிலங்கை மக்கள் ராஜபக்சேக்களின் கபடம் அறிந்து போ வீட்டுக்கு என்கின்றார்கள். தமிழர்களுக்கு வேண்டியது அது அல்ல. அந்த போர் குற்றவாளிகளை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றில் நிறுத்தி தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே. No matter what or who changes in the Sri Lankan political playground, it's never going to be any solution for us, as our goal is Tamilulam. It is the only way we get our justice. Tamilulam holds the answer for everything Tamil nation has ever seeks. Answer for the forcibly disappeared, justice for Tamil genocide. Now, the people of Sri Lanka realize the faces of Rajapaksas. They are protesting for the Rajapaksas to resign, but it's not enough. They need to be held accountable and punished for the heinous crimes against humanity and for committing Tamil genocide in Tamilulam. The international committee should now intervene and take notice of the people's demands and act on it. மக்களுக்கான நீதியும் நமது மண்ணில் நாம் சுதந்திரமாய் வாழ தீர்வொன்றையும் தான் எதிர்பார்த்து கிடக்கின்றோம், போராடுகின்றோம். இதைத்தான் எங்கள் தேசிய தலைவர் அன்றே கூறினார். எங்களை அழிப்பதில் சிங்கள தேசம் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த உண்மையை சிங்கள பேரினவாதம் என்றோ ஒரு நாள் உணரும் என்பதை தீர்க்க தரிசனமாய் நம் தேசிய தலைவர் அன்றே எதிர்வு கூறினார். இன்று அது நடக்கின்றது. Our national leader, Medagube Prabhakaran, has already said that one day the Sri Lankan state will turn on its own people, and we are seeing it through our eyes. Chauvinist Sri Lankan state is destroying itself in its path to totally eradicating Tamils from their homeland. Only if the people of Sri Lanka realize the true face of Sri Lankan state, there will be a better future for both nations in that island. Until then, our quest for Tamilulam continues. எவ்வளவோ அழிவுகளை பார்த்தனாங்க. இதால் அவையோட பொருளாதாரம் கிட்டத்தட்ட அவைகளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே நாசமாகுது. உண்மையில 2 பேருமே சந்தோஷமா பிரிஞ்சுட்டா 2 பேரும் நல்லா இருக்கலாம்.